ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತದಾನ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅರಿವು. ಮತದಾನ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 18 ದಾಟಿದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನವ ನೇತಾರರಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮತದಾನ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲವು ಉತ್ಸುಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ BBMP ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್, ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ BBMPಯಿಂದ 4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು EVM ಮಿಷಿನ್, 4 EVM ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಮ್ಮಿ EVM ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತದಾನವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಣಕು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಶಾಹಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು EVM ಮಿಷಿನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಣಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ BBMP ಅವರು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ, ವೋಟರ್ಸ್ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪೂರ್ತಿನೂ ಸಹ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಜಾಗೃತರಾದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 4th ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ಇವತ್ತು MSRF ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. BBMP ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. BBMPಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ಏನು ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ VVPAT ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ವನ್ನು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. My name is Payal Jain. I am a final year law student at Ramaya Institute of Legal Studies. The Legal Services Clinic at Ramaya Institute of Legal Studies has organized voting democracy program today. The objective of this program is to ensure voting literacy. The students who have turned 18 plus and have not voted, who are first time voters, will get a real hand experiences of how voting happens. There are presiding officers, there are dummy electronic voting machine, EVMs, so that they know how voting is conducted. Additionally, through social media handles, education is given to first time voters as to how to vote.
ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಸಹ ಆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನ್ವಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸೆಲ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I'm Shania Teres. I'm a first year BBA LLB student at Ramaya Institute of Legal Studies. So here the Legal Aid Committee is conducting a voting awareness program here. So the people who have attained the age of 18 and have not yet voted or do not know what their rights are, make them aware of their rights and how to vote. And the people who have not yet received their voter ID cards, how to register, what are their procedures. To make them aware of all this, we are conducting a voter awareness program through our skits, and also the BBMP is also cooperating with us for this. My name is Vasha and I am a student of Ramaya Institute of Legal Studies. I'm currently pursuing 4th year. We also have mock voting to be held in our college, where they'll be informing us about how the process and voting will take place in our college in general. And the BBMP is also playing an important part in organizing this event in our college. So this basically spreads awareness about how voting actually takes place and how the voting process goes on and what are the proper procedures for it. My name is Khushi Rathod and I'm a final year student from Ramaya Institute of Legal Studies. So today basically we have an event which is related to voting literacy, where we are arranging awareness related to this campaign to all the students, where we have kept a dummy electronic machine where the students come and vote cast their votes. So along with that we have one presiding officer and we have 3 polling officers as well. So we have even organized quiz and different skits so that the rights of the people are very much aware to them. My name is Anushmita Pramanik. I am the faculty of Ramaya Institute of Legal Studies. So first I would like to thank Karnataka State Law University, who has given us the opportunity to conduct this voting literacy event under the Legal Aid banner. Now for this particular event, our students and being the faculty coordinators, we have organized skits and quizzes to spread awareness about the voting rights. Plus, we are also cooperating with the BBMP people, who is going to show and reiterate the event how the voting actually takes place.
semester you'll be having a lot of festivals in another 3-4 months. But the biggest festival is going to come in the month of April, election. Election is a big festival in India where all religious people, without any discrimination, differences, will participate. This is the only occasion, election, where people forget about their religion, caste, color, sex, everything. The beauty of the Indian democracy is election, that people decide who will become the MLA, MPs, or Prime Minister or Chief Minister. That is why in our political history, a person who was selling tea became the Prime Minister, a person acting in movie became the Chief Minister, a multimillionaire lost election. All these are the illustrated examples of our election. I am Shania Teres from first year BBA LLB, here to speak about right to vote. The Constitution of India is the ultimate law that governs the nation. It was adopted on January 26, 1950, and it set forth the fundamentals of government, guaranteeing justice, liberty, equality, and fraternity to every individual in the country. The right to vote is one of the most constitutional rights that we possess as citizens of a democratic society. The right to vote is not merely a privilege, but a powerful tool that has the potential to shape the future of our country. Being the citizens of India, it is our civic responsibility to vote and elect a member of our choice. Right to vote is the foundation of our democracy, which allows the citizens to have a say in who governs them and how they are governed. It is a fundamental right granted to the citizens by the Constitution. Every Indian citizen above the age of 18 has the right to vote, irrespective of their caste, creed, religion, gender, or socio-economic status. The Election Commission of India is responsible for conducting free and fair elections across the country. The process involves voter registration, issuance of voter ID cards, updating voter lists, and organizing polling stations. The voting process is conducted using EVMs, that is, electronic voting machines, in most of the areas. The Election Commission of India offers online voter registration for Indian citizens who have attained the age of 18. Citizens can enroll himself or herself as general voters and fill out Form 6 online for new registration, Form 6A for NRIs, Form 6B for the collection of Aadhaar and EPIC number, Form 7 for the deletion of name from the existing electoral roll, and Form 8 for the shifting of residence, correction of entries, and replacement of EPIC at the National Voter Service Portal. Registered voters should also check their enrollment status. For the registration of voter ID card, the required details are passport size photo, name along with your surname, Aadhaar card, parents' name along with their voter card and their EPIC number. It's a constitutional right guaranteed under Article 326 of the Indian Constitution. The right to vote is not merely a right but a responsibility, as it guarantees that every citizen's voice is heard and that their interests are represented in the government. We, the citizens, have the right to make a difference. So let's make it through our vote. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 67.11% ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಮತದಾನದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮತವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ಮತವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮತವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿದೆ. First, let's introduce our characters for this skit. We have Ananya as the voter, Manjana as the presiding officer, Pavan as polling officer 1, Sakshi as polling officer 2, Jeevan and Vidya as politicians. Vote for me. The name of the voter is then verified on the voter list. The voter is then marked with ink or electoral stain on their index finger in order to avoid fraud such as double voting.
randomly directed to the electronic voting machine, where they will cast their vote for choice of candidate by clicking the blue buttons in accordance to their desired party symbol. Or they may also select Nota, none of the above, in case they do not want to cast a vote for any of the parties in the election. The voter's decision will then be saved in the EVM and the next voter will follow the same process. Mike. I'll be asking questions. These are simple questions and each question will be for 10 seconds. Each question will be for 10 seconds. So the first question is, which of the following is not a feature of election in India? Legislature for the members of Supreme Court and STs for communal electorate. Members of election commissions are appointed by President of India, Prime Ministers of India, elected by the people, Chief Justice of India. What is the maximum number of seats in Rajya Sabha? First is 545, second is 240, third is 250, and the fourth one is 300. Stand and yeah, that's the right answer. The elections for Lok Sabha are held every 3 years, 4 years, 5 years, or 6 years. When did the first general election took place in India? 1951 to 1952. Next question is, what is the significance of the none of the above option in India election? None of the above option in the Indian elections. It allows voter to cast a vote for no candidates if dissatisfied. I said raise the hands. Yeah, it's the right answer. Who was the first president of India to get elected unanimously? Who is the present chairman of the Rajya Sabha? I don't answer. Yeah, you can come. So the answer is Jagdeep Thakur. She gave the right answer. In which year did the first female chief minister take office in India? First one is 1960, second one 1970, third one 1980, and the fourth one is 1990. Fourth one is vice president. Right answer. It is the Speaker of Who has been nominated as the opposition candidate for presidential election 2022? Sharad Pawar. Second option is Kapil Sibal. Third option is Yashwant Sinha. Fourth one is Gulham Nabi Azad. The answer is Yashwant Sinha.
ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 7 ಎಲೆಕ್ಷನಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರು, ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರು ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ 18 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೊಂದು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗಿರೋ ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೂ ಒಂದೇ ಓಟು, ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋನಿದ್ರು ಅವನಿಗೂ ಒಂದೇ ಓಟು, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೂ ಒಂದೇ ಓಟು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಓಟು ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು MLA, MP, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಆ ಥರ ಕೊಂಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೊಂದು ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಯಾರ ಅಂಡರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ 18 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 18 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ RR ನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜು ಸೇರ್ಕೊಂಡು RR ನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು. ಈ RR ನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಲಗ್ಗೆರೆ, RR ನಗರು ಈ 4 ಮೇನ್ ಏರಿಯಾಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ಈ ಥರ 7 ರಿಂದ 8 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಸೇರಿ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? MP ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಬಾಡೀಸು, ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಈಗೇನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ BBMP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಂಚಾಯತು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಗರಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಏರ್ವಾರ ಯಶವಂತಪುರ ಸಹಾಯಕಾಂಧಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ BR ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾನು ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಅವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ 9/1/2024 ಅವರು ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಸಹ.